Kalimera φίλοι μου, good morning my friends. Today we're going to go to the Laiki, the market of Veroia. What I like about the village life is how quiet it is, of course, obviously. But I also find it interesting, the attention that people that live here give you. As you're driving past, they check you out, they look at you, they want to know, who is this person? Who's in our village? It's like free local security. Okay, we are here, just having a look at the Laiki. It's like local markets. All these farmers are probably from the local area. It's called the Laiki. Let's have a look what we've got here. Very busy, and my friend Euripides here, he's telling me that about 12 o'clock it starts to die down. So it's 10 o'clock in the morning, still very busy. Ελιές από τα μεριά της μεριές της Ελλάδας. You can see olives from all parts of Greece here. You've got Chalkidiki, Volo. Look at the size of these eggplants. Look at this. Kalimera σας, kalimera. Any fruit you can imagine. Any fruit you can imagine. Έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Ναι. Να φανταστείς, ένα τελευταίο έκανα με έναν ψαρά εδώ που πουλάει ψάρια στη Βέρεια. Ναι. Και πήγαμε με καΐκι στο θερμαϊκό και δείξαμε όλη τη διαδικασία πώς ψαρεύουν τη νύχτα της Αρδέλας. What should we buy? What should we get to eat? Let's have a look around. We've got bananas here, we've got apples, grapes. Δείχνουμε και λίγο βιντεάκι στην Αυστραλία. Καλημέρα, ωραία. Να έρθουν και από την Αυστραλία να σας δούνε. Χαιρετίσματα εκεί στις καγκουρό. Έχετε καγκουρό. Έχετε κανένα γνωστό εκεί πέρα Αυστραλία? Πώς δεν έχουμε? Along this part, you've got a bridge because underneath there's like this river. I don't know if you can see it or hear it. I can certainly hear it, but I can't see it. 30 meters down, look at this. We have to be careful. But it's beautiful, you can see lots of greenery. And then right here you've got the market. And the river underneath, yeah. There it is. I don't know if you can see it on the camera. Yes. There it is, it goes all the way through there. It's beautiful. It's very relaxing, you can do your shopping and hear the beautiful sounds of nature. And then as you're walking through the markets, you can see people's laundry and underwear up there. All the sites. Και μέλι τοπικό αυτό, μέλι νεόκαστρο. Το νεόκαστρο πού είναι? Το νεόκαστρο είναι πάλι στην Ημαθία. Είναι κοντά στην Κίνα, ας πούμε. Α, κοντά στην Κίνα. Ωραία, ωραία. Beans of all different sorts. More olives, what a surprise. Άμφισσας. Είναι όπως είναι η καλαμόν, καλαμάτας. Είναι εξίσου καλές και η άμφισσα. Άμφισσας is also good. We got phone covers here. So we're slowly starting to go towards away from the fruit and vegetables, and we're going to handbags, phone covers, shoes here, clothing, jeans, all sorts of different things. So you've got a variety of things. You come here and do your weekly shopping, or your monthly shopping if you want. Belts. You got cookies over there, tsurekia, all sorts of different things. Chocolates. Κουβέρτες, κουβερλί. Ναι, ναι. Χαλιά. Blankets here, carpets. Αυτοί που μένουν εκεί πάνω θα ήταν ευχαριστημένοι που είναι εδώ πέρα οι λαϊκοί ή δυστυχισμένοι? Προφανώς γκρινιάζουν κάθε Τρίτη, ας πούμε. Γιατί έχει πολύ φωνή και θόρυβο, φασαρία, ναι. Να ρωτήσω κάτι, αυτά είναι γυναικεία από εκεί όλα? Και αυτό είναι αντρικά, έτσι? Είστε πρόεδρος της αμαρτίας. Της αμαρτίας. President of Sin, he said. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο Δημήτρης Σαμαράς, του νομού Μαθίας. Βρισκόμαστε στη Λαϊκή Αγορά της Βέρειας, η οποία λειτουργεί κάθε Τρίτη. Τρίτη, ναι. Λοιπόν, έχει γύρω στους 270 παραγωγούς και εμπόρους. Λοιπόν, 70-75 συναδέλφους με έτοιμα ενδύματα και υποδήματα. Οι καταναλωτές αυτό το διάστημα είναι... Έχει πέσει? Έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι.
Δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Έχει πέσει η δουλειά μας, δεν είναι όπως... Σχετικά με το πέρσι και το πρόπερσι εννοείται. Ναι. Κάθε χρόνο και χειρότερα, ό,τι καλύτερα. Γιατί κατά τη γνώμη σας? Γιατί εντάξει, ό,τι γίνεται σε όλη την χώρα μεταφέρεται και στην επαρχία. Αλλά έχετε και φρούτα και λαχανικά. Έχουμε τα πάντα. Και ρούχα έχετε. Έχουμε και κουβέρτες. Μεγάλη ποσότητα. Έχουμε φοβερές τιμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γνωριμία βασικά και για τη συνομιλία. Look at this service. Εδώ, ευχαριστώ πολύ. And this part here is interesting. It's towards the end of the lake. They've just got like just clothes. You just pick them and you buy them basically by the kilo. And you can see the sign there says Thessaloniki Edessa that way, Kozani that way. We've got kendimata here, doilies and things like that. Rugs for the house. It stretches from all the way back there, all the way back to where we started over there, over the bridge. Obviously they want you to buy it, but it's nice to just come out here for a walk and just see the people and talk to people and see people you know, go for a coffee. I imagine a lot of people, the elderly in particular, probably use this as an opportunity to come out here and just see people they know, get out of their house, get some fresh air, especially here in a town like Veroia. The air is very fresh, as opposed to, let's say, like a big city. My friend Euripides here was just saying that because Veroia, which is sort of the capital of the ancient Macedonian kingdom, there's a museum there, it's quite big, so people are coming here to Veroia, 15-20 minutes away drive. They come here, they stay for a few nights, so Veroia is becoming very popular. If they happen to be here on a Tuesday, they get to see this as well, once a week, every Tuesday. Από Αυστραλία. Εσείς? Από Veroia εδώ. Ναι, ήρθαμε εδώ μια βόλτα να δούμε λίγο τη λαϊκή. Ωραία, Black Friday σήμερα τιμές. Black Friday εδώ. Πες και εδώ ποιο είναι το Black Friday. Όχι. Θα μπορούσε. Αυτά είναι από Veroia, αυτά εδώ. Αυτά είναι από το Σταυροδρόμιο, η Κρύα Βρύση, εκεί κοντά είμαστε. Κρύα Βρύση. Και εγώ από εκεί είμαι, Κρύα Βρύση. Ναι. Αυστραλία έχω μεγαλώσει, αλλά ο πατέρας μου από Κρύα Βρύση. Χάρηκα που σας γνώρισα. Αδελαίδα, Νότια Αυστραλία. Είναι φθηνά τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είναι €1 σπανάκι. €1 σπανάκι, ναι. Ακόμα όχι μόνο από τιμή, αλλά και από ποιότητα. Ναι, Πόσο μεγάλα τα βλέπω και το χρώμα είναι πολύ έντονο. και εδώ να βγει εδώ στην Ελλάδα να τα στείλεις να δείτε. Ναι, αυτό προσπαθώ. Αυτή τη στιγμή τι πουλάμε, όχι πάνε στο σούπερ μάρκετ και 2,5 σπανάκι. Κάτσε ρε, Ακριβώς. €1 σπανάκι είναι. Πολύ σωστό. Τα και αυτά και στην τηλεόραση. Θα τους τα πούμε. Εννοείται. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. So that lady was just talking about how people are going to the supermarkets instead of coming here to get this fresh produce from the farm. Καλημέρα σας. And she was saying about how people are going to the supermarkets instead of coming here to get the fresh produce, where it's cheaper and it's better quality. This atmosphere is. I wish I could bottle it up and take it with me. Everyone's just bargaining, buying, selling. Just it's organized chaos. Oh, this is tsai to bunuz, we say. So this is tea from the mountain. This stuff here will heal 90% of health problems. More olives. Εάν πας στην καθημερινότητα στα καταστήματα, τα εμπορικά, τα μανάβικα και αυτά, Ναι. θα διαπιστώσει οι τιμές είναι πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στη λαϊκή αγορά που γίνεται κατά περίπτωση στη Veroia. Πέραν τούτου, εάν δεις τους πάγκους, όλα είναι φρέσκα. Οπότε η λαϊκή αγορά είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους καταναλωτές. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας. Ευχαριστώ. Well, that was pretty much it. Laiki. I got myself a hoodie. I got to meet some really interesting people, and I got to meet Euripides today as well. Thank you so much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. He was my tour guide today through the Laiki. If you're in Greece in general and you want to buy fruit or anything really, check out Laiki. Find out what dates on in your area. Buy local, buy fresh. It's cheaper and it's better quality, guys. Enjoy the rest of your day and we'll chat soon.